Hello students, welcome to Max 40 in YouTube channel. இந்த வீடியோல 10th standard Max பத்தி பார்க்க போறோம். அதுல 8th chapter statistics and probability பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோல coefficient of variation பார்க்க போறோம் students. Coefficient of variation என்ன percentage find out பண்றது. So coefficient of variation CV equal to என்ன formula? Sigma by x bar into 100%. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை மீனால டிவைட் பண்ணி 100%ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கிடைக்கும் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அவங்க ப்ராக்ரஸ் செக்கை பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராக்ரஸ் செக்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் எ ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டேஷ். ஸோ ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டேஷ்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ரிலேட்டிவ் மெஷர் தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எடுத்து எழுதுறோம், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புக்லேயே இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் நம்ம ஆன்சர் மட்டும் தான் எழுதுறோம். செகண்ட் பாருங்க, when the standard deviation is divided by the mean we get dash. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை மீனால டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ அதை தான் எழுதுறோம், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, the coefficient of variation depends upon dash and dash. ஸோ எதால டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனையும் மீனையும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி coefficient of variation வருது. ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன, coefficient of variation depends upon mean and standard deviation. mean standard deviation. So fourth question என்ன கேட்டிருக்காங்க, if the mean and standard deviation of data are 8 and 2 respectively, then the coefficient of variation is dash. நம்ம இப்போதான் ஃபார்முலா பார்த்தோம், coefficient of variation CV equal to sigma by x bar to 100%. ஸோ இங்கே சிக்மா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 2, பார் என்ன 8. ஸோ இது மாதிரி வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது 100ன்னு எழுதினா போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாஸ்ட்டாக பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம், 4 டேபிளால் 2 4s are 8. இங்கே பாருங்க இது என்ன ஆகும், மேலே நியூமரேட்டர் 2 4s are 8, ரிமைனிங் 2 இருக்கு 20, 5 4s are 20. இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க 2க்கு நியூமரேட்டரில் இருக்க 2 கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும், அங்கே 1 தான் இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 25. ஸோ 25. ஸோ என்ன வேல்யூ வருது 25%. ஸோ அதுதான் எனக்கு எழுதும். ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 25%. Fifth one என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல, when comparing two data the data with dash coefficient of variation is inconsistent. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு புக்ல நோட்டாவே கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the data with lesser coefficient of variation is more consistent or stable than the other data. lesser coefficient of variation இருந்தா அது வந்து more consistent ன்னு சொல்லிருக்காங்க. இங்க நம்ம ப்ராக்ரஸ் செக்ல என்ன கேக்குறாங்க, inconsistent ன்னு சொல்றாங்க. சோ அப்ப இங்க என்ன ஆகும், coefficient of variation greater than இருக்கும். சோ greater coefficient of variation இருந்தா அந்த டேட்டா inconsistent இருக்கும். ஸோ என்ன எழுதணும், டேட்டா வித் கிரேட்டர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு, கிரேட்டர். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் பார்த்தோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா, சிக்மா பை எக்ஸ் பார் இன்டூ 100%. அவங்க புக்ல நோட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க, த டேட்டா வித் லெஸர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட் ஆர் ஸ்டேபிள் தென் த அதர் டேட்டா. அண்ட் தென் ப்ராக்ரஸ் செக்கை தான் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்ரஸ் செக் என்ன, த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் எ ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டேஷ்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். நீங்க எங்க வேணாலும் ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் டிவைடட் பை த மீன் வி கெட் டேஷ். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை மீனால டிவைட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்,
கிடைக்கும் coefficient of variation. The coefficient of variation depends upon dash and dash. Coefficient of variation எதால டிபெண்ட் ஆயிருக்கு? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் மீன். ஆர் நீங்க மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எழுதலாம். So next fourth question என்ன கேட்டிருக்காங்க? If the mean and standard deviation of data are 8 and 2 respectively, then the coefficient of variation is dash. So formula substitute பண்றோம். இந்த percentage லாஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் 100 வச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், சிம்பிளிஃபை பண்றோம். என்ன ஆகுது? 25% வேல்யூ வருது. So coefficient of variation க்கு என்ன வேல்யூ வருது? 25%. Next, when comparing the two data with dash coefficient of variation is inconsistent. Coefficient of variation greater இருக்கும்போது அந்த டேட்டா வந்து inconsistent ஆகுது. So இங்க என்ன ஆன்சர் எழுதணும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? greater. Understood ஸ்டூடண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. Thank you.